Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Saint Rita, pray for us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, good morning, everyone. Okay, so supposedly now we are going to start our class at 11, but we will start earlier than 11 because taas-taas ang ato ang klase ron, no? And we do not want to end at 1 p.m. no, kay basin gutomon padang uban. Okay, so we will be discussing the Sloven's formula on how to get the sample size for your total population. What we discussed last time is the sampling technique. No, once makadetermine na ta sa tong sample size, unsa tong method pag-determine kinsa to ang mga tawo nga ma-include sa sample size nato. While karon is how to get the sample size. So there's a difference between the two. Okay? So present to you my screen. Okay, so last time kung maka-remember mo no, nag-discuss ko about the research design and of course no, how to determine who will be the respondents in your research. Now, there are two kinds of sampling class no na atay maghatag sample size from the total population, and you will also apply a sampling technique once we identify how many people we need for our sample size. So, ang method no of getting the sample size is through Sloven's formula. So, kaning mga tao nga ato ang pilion from the total population, method ana is katong non-probability and probability sampling. No, libog kaayo siya no pero ato ang ta sa tagsaon. Okay. So kato akong gidiscuss last time ko kay numdum mo si probability sampling or random sampling, which means we need to have a process on how to get our sample size, no? Kung kinsa atong mga tao i-include sample size. Ang non-probability sampling is kung depende na sa imuha no who will fit the study. Kaya na may uban nga convenient sampling ilang gamiton or kung kinsa ray available na uban nga ay kay tungod I'm studying about tourism, so most probably I will be getting tourists no kay they will fit the description sa respondents nga kuang kinahanglanon no. That's non-probability. 'Di ba? Ang probability sampling is na ay proseso, either maghatag kag number, magparoleta ka bunot-bunot no, or for example, naa kay mga interval no, every 6 person out of 500, so mokuha kog 25 ka book out of 100 abi ko kog 25 ka book tawo, and then every 6 person no, from that list mo na siya kung i-include sa kong respondents. That's sampling method. So again, no, the method of knowing how many sample size do you need is through Sloven's formula. Pila ka buok. Pero ang who or kinsa man no nila kaya determine na abi nimo nga out of 1,000 I will be getting 250 or 260 sample size no kay out of 1,000 dako ra kayo ang 1,000 class. If we are going to take the entire population as our respondents, it would be very impractical. It would also be very difficult no for us to conduct the survey no kay tungod nga naman no difficult siya in the sense class nga daghan kay mo i-distribute nga survey questionnaire pag compute sa data dugay kay mo mahuman no kay tasag tagsaon bisan ninyo nag-compute nya 1,000 pa jud ka buok. If face to face pa na siya kalas kayo og kwarta no kalas kayo og time kay mo agto jud mo dito managtag mo sa tanan nga population no nya mahulog pa nga dili nimo makuha ang tanan 1,000 ka buok no mahimuan nun siya limitation sa inyoha nga study. So just to get a representative no from the 1,000 ka buok tawo, so mogamit ta og Sloven's formula. So how many out of 1,000 do we need? Do we need 250 people to represent the 1,000 total population, or do we just need 150 people? No, so compute ka using Sloven's formula, out of 1,000 na compute nimo ang result is mga nasa 200 ka pin. So kaning 260 plus mo na ni ang mong sample size. Now,
you already know nga 260 plus kabuok tao ang imong kwaon. But what is your method on picking out 260 people out of 1,000? So you will apply katong sampling technique, which is probability, not probability or non-probability sampling. Moto kong gidiscuss last week. So magnabalita no, unahon tani ang sample size and then mag-sampling method dayon ta. Kay pag tumugod sa uban is ibutang nila dira sa ilahang methodology nga the respondents were identified using convenience sampling. Oh, kabalo man mi nga convenience sampling pero unsa mong method pagkabalo sa sample size? Kay lahi man ang sample size sa pag-identify kinsa. Sagan ha, kung sample size ang ginapangita, how many? Pero kung sampling technique ang gipangita sa panelist, what sampling technique did you use? What is your method in identifying who? But mo na gani si panelist, giunsa ninyo pagkabalo sa sample size. So, nangutana sila, how many? Okay? So, mura na siya. Kung sample size, how many do we need? Kung sampling technique, who? No, among the total population ato ang kwaon. Nakasabot ra sa difference nilang duha. STEM. Nagets ra ang difference between sampling techniques and sample size. You can unmute your Yes, microphone. ma'am. Okay, so we will now proceed with how to get the sample size from the total population. So, lahi to non-probability ha, basin maglibog Japon mo, lahi to non-probability o probability sampling last week. No, who man to, karon is how many. Okay, so let's say you have already determined that your total population is 1,000 kabuok, no? And you would like to know what is the sample size sa inyong kwaon out of the 1,000. Most especially sa mga ABM students no nga dili lang mga senior high school students ang respondents no naiuban nga ilang respondents kay kuan kanang those who are living in barangay 5 abi no kaya ilang maitukod ang ilang negosyo sa barangay 5. So unsaon na to pagkuha sa sample size so kay it would be impractical and difficult to have all the people in barangay 5 nga mahimo na tog respondents. So unsaon na to na siya. Okay, so we will be using Sloven's formula. I will be transferring my camera sa kuan ha. On sa ko ang suga. So, mo transfer ko og camera, share screen ko balik. So you can get your calculator. So I'll be transferring to my phone. Off na ko niya ako ang same ra pud nga process last time, no. Off na ko kung camera diri sa laptop. And then, I will open my camera diri sa cellphone. So, kung makakita mo, ani marag na ay papel, no, ni na ay ballpen, pakipin sa inyong screen. Because I will be using that one for a while, ha. Okay, so in getting the sample size, for example, pasensya if na yung times ma-blur class ha kay 100 ako. So the total population no nakadetermine ka nga at tanang taga barangay 5 ang ako ang himuon as respondents no kay for example itukod na ko akong business dira sa ABM abi or kung sa STEM tanang senior high school students o junior high school students akong respondents nya for example maabot sila og 1,000 or 500 no nya I would like to get the sample size no because if I will make all of the students or all of the people in barangay 5 as my respondents nya 1,000 sila ka buok lisod kaayo no kay kanang again kapoy kay himo og questionnaire labi na kung face to face mo print kag 1,000 ka book copies gasto kaayo na siya no natabo na sila nga ka Rico nga batch no last year nga 500 or 400 ka buok pieces
Nya 7 pages times 500 ka buok pieces nga kuan or copies of questionnaire, so nagasto jud kaayo to, no? At the same time dugay kay sila na human og survey. So kung 1,000 ka buok ang total population sa taga Barangay 5, which is your respondents, lisod kaayo, no? Dugay ka mahuman og compute sa data, daghan kay kag respondents, no? Nya taas kay imong table. At the same time gasto kaayo kay daghan kay kag i-print nga questionnaire. So you will be getting the sample size, no, from the total population. Okay, sample size. So mukha tag sample size gikan aning total population. And how do we do that? So we will be using Sloven's formula. Sloven's formula is ihang formula class is lowercase n, that this equals to sample size, and uppercase n divided by 1 plus uppercase n multiplied by e squared. So mo ni ang iyahang formula. So unsa iyang given value? N is equals to sample size. I hope you can still follow. N is equals to sample size. Kaning lowercase n ha, muna siya dire. The uppercase n or capital N stands for total population. Total population na wala size. So lowercase n stands for sample size, uppercase n or capital N stands for total population, and then E here stands for your margin of error. Please take note of this one. This is in your statistics. Okay, so first is, of course, we already know what is our total population. Our total population is 1,000, no? And ang ato ang pangitaon is ang sample size. But how do we get the margin of error? First, you need to get the confidence level. So, unsa man yung confidence level class? It means how confident are you, no, on a scale of at least 80 to 100, how confident are you nga free of error ang imuhang survey questionnaire or ang imuhang research. So, usually ang acceptable nga confidence level naa sa mga 95% to 98 baron or 99, ikaw na bahala, basta dili lang abot og 100, no? Kay again ngano dili man pwede maabot og 100, ma'am, if ginahan abi may 100, it is impossible, no? Because in research class there will always be an error, no? Naa dyan na times nga dili ta sure if sakto ba, no, niya, or naa dyan na sayop, no, or naay gamay nga flaw sa ato ang questionnaire, no, or sa ato ang research, no? Di mo siya totally nga kuan na dyan na nga 100% free of error jud ang inyuhang research paper, no, or ang inyuhang survey questionnaire. So usually nasa mga 95 or 98%. Okay, so for example, if you have already established nga, okay, we will go with 95% for our confidence level. Kamula na mo establish, no, kamulay bana mga 95% lang, ma'am. So we will now then get your alpha level. So maning alpha level? Alpha level or margin of error from your confidence level. How? Sayon ra kaayo. Since 100 is the perfect score, 100% minus 95%, which is your confidence level, is equals to 0.05. So, ma'am, ano 0.05? O, in decimal lang. Di lang tayo magamit sa percentage. So 0.05 ang answer. Okay, 100 minus 95. So, 0.05. Minus na siya. Ha? So, muna ni ang imuhang alpha level. So, in decimal lang taklasa kayo. Muna itong gamiton sa Sloven's formula. Alpha level or margin of error. Kung 98 ang imuhang kuan, kung 98 ang imuhang confidence level, so 100 minus 98, 0.02.
So, mura po na. So, mo ni imuhang alpha level or margin of error. So, balik na ta, no, sa ato ang given value. So, we will be looking for the sample size. Our total population is 1,000. And our margin of error is 0.05. Wait lang for a while kay na-unpin. Okay, so our margin of error is 0.05. Nakasunod ra ang uban. Yes, done. Okay, now let's try to compute. No, balik ta sa Sloven's formula. So, formula again is n equals per case n over 1 plus per case n e squared. So, we will be looking for the sample size n, which is our total population. Unsa gani ni siya? Pila gay total population nato? 1,000. 1,000. Okay. And then E is our margin of error. Pila gay itong margin of error nato, class, or alpha level? 0.05. Okay, so 0.05. So atoan ang i-replace ni siya diri, no? So moagto ta diri sa tuang formula. N equals 1,000 over 1 plus 1,000, then parenthesis 0.05, then tatag exponent dira. Okay, so unsaon pag-solve? Unahon na to ang denominator. So 1,000, 1 plus 1,000. Dayon multiply, no? By itself. So ang mahitabo na 0.05 multiplied by 0.05, unsa ang answer? Oh, try daw ko na sa yung calculator. Basta ang answer diri is 0.0025. Unahon sa nito ni sa parentheses. Okay, kung i-focus sa ha, kay medyo blurred sa ini kong camera. Okay, so unahon sa nato ang sa parentheses, no? Ang kaniya to ang margin of error. So i-multiply it, so multiply it by itself. 0.05 times 0.05 is equals to 0.0025. Next, kanina po ang imong i-multiply. Okay? So n equals 1,000 1 plus, so 1,000 multiplied by 0.0025. Ako sang ikuan akong calculator, class ha. 2.5 Okay, so 2.5 sakto. So 2.5. So 2.5 plus 1. Pila man? 3 point? 3.5. Okay, correct. So 3.5. Next, kanina dayon, no? Imo na dayong i-divide. So, ang mugawas ana 1,000 divided by 3.5. 285.70. 71. Sakto? Sakto yung answer? So, 285.71. This is the answer or the sample size. Now, wala may tawo nga 285.71, no, dili man na parehas ka ng kung bugas or asin nga pwede ra 2 kilos and a half, no? Tawo man ni siya, di man mo pwede matunga ang tawo, no? So dapat i-round off na to siya para mahimo og whole number. So instead of 285.71, round it off to 286. This will be your sample size. Okay, so 286. Ma'am, what if ma'am ang answer abi ma'am kay ato ibutang ha, for example, lahi ang imuhang margin of error o nya ang ninggawas nga sample size is 265 abi 0.14. Do we still need to round it off ma'am kay kuan man ma'am 1 man ang sunod nga number, or for example 2 point kuan ma'am 21 or something like that. Of course, no, even if dili siya
kana malapas og 5, i-round off ra po na to siya into a whole number. May mo ra po siya 266 kay nga naman wala may tawo class nga 266.21 no. Whole number man jud na siya kay kung ihap tagtaw di man nimo na siya matunga no kay tawo man na siya di ba? Di man na parehas sa ng bugas or kanang asin nga pwede ra ay na half no or na ay 1/4 ana. So i-round off ra po nimo na siya into a whole number. So kanang 265.21 may more po na siya 266. So mo na siya usually kung mo-solve ta for the sample size so niya na ay 0.71, 0.14, i-round off na siya into a whole number. So out of 1,000 nga total population, your sample size is 286. So mo ni kabuok sample size ang imuhang kwaon. Pwede nakaka-apply sa imong sampling technique, either mag-probability sampling ka or mag-non-probability sampling. Nakasabot ra unsaon ang ang Sloven's formula. Dali ra kaayo actually siya. Yes, done. Yes, dam. Okay. So anyway, no, if you have missed out on this formula, pwede kaayo kalantaw sa katong video nga akong isend unya no sa inyo ha para maka-review mo in kaso makalimot mo no. Kay for example, kani siya class na alang tayo disclaimer ani no, you only going to use the Sloven's formula if our respondents kay maabot og 500, maabot og 1,000, no kanang daghan kaayo ta og respondents. Pero if atong respondents kay dili maabot og 150 or 150 ra sila kabuok or 200 or 50 ra ato ang respondents, dili na ta mag sample size. So, ayun lang ana is yung sampling method na lang ninyo, no. So, siguro mga non-probability sampling ra pod nga technique inyohang gamiton. Okay? So, ingatoon ra ang ato ang Sloven's formula. Again, basta mag-establish mo confidence level, dili lang ta maabot og 100. Kay confidence level means, kuan naman, no, kanang you are confident nga at least mga 95% free from error, no, ang imuhang questionnaire or 98% free from error ang imuhang questionnaire. Okay? So let us now proceed with for ABM, most probably you'll be using the sampling method of sample size no Sloven's formula kay tungod basin ang uban ninyo kay mga kuan naman no outsiders man ang inyong respondents so dili man students and most probably makaabot man sila og 1,000 or makaabot sila og 500 so you'll have to apply the Sloven's formula no, to get the sample size. First time if your respondents dili kaabot og 100 dili na lang ta mag sample size no dili ta mo gamit Sloven's formula. You will still need to determine what sampling method did you use. Dili lang guro mo mag probability sampling no non-probability ra guro either convenience or quota sampling kay tungod kuan man wala mo gagamit og mag technique on how to determine randomly kinsa imuhang respondents kay maski kinsa ra man imuhang pilion. Okay? So let us now proceed to off lang sa nako ang suga kaya ayag kayo wait lang for Okay, let us now proceed to how to make the ano man ni caption. Okay, so mo proceed ta with kuan class sa research instrument. Okay. So last time na-discuss na nato ang research design and karon na human na ta on how to get our respondents. So how many ato nang gi-discuss kanina using Sloven's formula and who will be our respondents which I also discussed last week which is how to get your respondents through probability or non-probability sampling. We will now then proceed with kay human naman ta ani I'll just highlight this one. We will now proceed with research instrument. So if you look at okay.
Nasa di ay klase kay. Okay. So, kung nahuman na mo og himo sa inyong hang research design, no, naginahinay na mo sulat, unya sa respondents, so you'll still have to wait na because next week we are going to meet with Sir Abiliar. Actually, either mga Thursday afternoon or Friday together with the YUMs. So, dili man tanan estudyante pagto na ko dito, no? So, sa inyong grupo, magsabot lang mo kinsay, mo agto dito, makikimit ni Sir Abiliar. Unya, ang buhaton ninyo anak class is magdala mo sa inyong statement of the problem sa inyong title, inyo ipakita po kay Sir Abiliar, and also isulat po ninyo kinsa inyong proposed respondents, no? Ang mga respondents sir kay kanang mga senior high school students, particularly grade 11 and grade 12 sa Santa Rita. So to you'll be needing to bring that with you, no, kay tungod inyo mang ipakita na kay Sir Abiliar because he will advise you on what kind of sampling method will you use in determining your respondents, and he will also help in determining what kind of research instrument you will be using. Mag-Likert scale ba mo or mag-checklist? Kung checklist, yes or no nga questionnaire. Or mukuan pod siya, no, makigstorya pod siya regarding sa unsay statistical treatment inyong gamiton. So once mahuman na mo og survey, ang formula nga inyong gamiton on how to solve or analyze the data, no, siya po mo advise ana because of course he is the statistician. So dili man tanan, no, magsabot mo kinsa ang mo represent sa inyong grupo. It may be the leader or a responsible member kung dili available si leader. Umuag dito makigstorya ni Sir Abiliar. And then dapat pud, no, ang mga members or ang leader nga muag to sa school ilha pong early silang mga members unsa ang buhaton. Okay. So assuming nga you are done, no, with the conceptual naman jud mo sa conceptual framework. So mo man yung pinakalas, no, which is your schematic diagram. Nahuman na mo ana. Proceed na dayon ta with chapter 3. Kaya lang i-edit. So, chapter 3. Dili lang isumpay, ha. For example, napay space dira sa babaw, separate yun siya nga page. Ha, dili lang ninyo isumpay. Kanay uban masumpay manggod. So, sa to nga na. So, methodology. So, nahuman na mo sila sa research design. Kamuman tanan, no, gamit og descriptive design. For ABM, the same, no? Descriptive design lang po rin yung gamiton. So, nahuman ninyo, na-discuss na ninyo na siya. ABM, please, bear with me lang ha, kay wala ko ka-discuss pa ninyo sa research design. So, ako na lang nang i-recall next time. Basta pagsulat ninyo, ani, i-describe rin ninyo nga, descriptive design ang gipili na mo nga research design sa study because this study was utilized to describe a phenomenon, no, which is mo po siya sa mong salinog describe po mi sa phenomenon or ang situation sa research. Then i-describe ra nimo dayon ihapak nimo sa pinakalas nga page ang katong content sa imong statement of the problem. So more nakalabanan sa inyong research design. So after you are done writing your research design, imo ra i-present nga descriptive design, i-justify nimo or i-support nga no descriptive design imong gigamit, and then relay all of the questions in your statement of the problem here pero in statement form. Proceed na dayon ta sa respondents. Now again, dili man nato ni siya mahuman, no, kay we need to talk to Sir Abiliar if need pa ba or unsa nga sampling method yung gamiton. Kung maabot mo og 1,000, compute na mo daan sa inyong sample size. Okay, para ma-distinguish ninyo dire. Kung wala mo kaabot og 1,000 or 500, no need na mag-sample size, diretso na lang mo sa sampling method. Ang inyo lang ibutang dire is nagamit ba mo og probability or non-probability sampling. Now, when you present your respondents here, as you can see, segregate ako siya according to designation, no? So, for example, 404 tanan ako ang respondents, pero unsa man na ang ga-make up sa 404. So, ang 404 na ay mga associations, city tourism employees, na tour and travel company nga employees, events company nga employees, and tourists.
So, kung ang inyong respondents kay tanan senior high school students of Colegio de Santa Rita, you have to break it down to grade 11 ABM, pila sila kabuok, grade 11 STEM, pila sila kabuok, grade 11 UMS, pila sila tanan kabuok, grade 11 TVL, pila sa kabuok, and then proceed upon with grade 12, tagsa-tagsa per strand. So, kani siya, this is the frequency and then the percentage. Unsaon man na siya, no? So, ang frequency is pila sila kabuok na 55 and then convert it into percent. So, ang inyong gamiton na nga formula, simple percentage nga formula. And then, convert na no. So, tanan nyo, for example, grade 11 and 12, tagsa-tagsa nimo per strand, gi-identify nimo pila sa tanan kabuok para mas accurate imong data, no? Dili lang ta magkuan nga ihap ra mo mangutana mo sa mga grade 11 pila sila kabuok, no? Dili man na accurate nga data gathering. Pwede mo kaadto sa registrar, mangaya mo og complete list like mangutana mi man pila kabuok na enrolled sa grade 11 ABM, UMS, TVL and STEM. Pila pod kabuok ang na-enroll karon nga semester sa grade 12 ABM, STEM, UMS ug TVL. So tagsaon nimo na siya and then convert. For example, 55 sila kabuok, convert that into percent. Then, total na dayon, no? Total ring mo tanan. Ang grade 11 to grade 12, total ni mo na tanan, and then, mo na, yung percent is 100. So, simple percentage method ra. So, diri, inyo lang i-discuss nga, ang amo ang respondents or response of the research are the grade 11 and 12 or the senior high school students of Colegio de Santa Rita de San Carlos Incorporated, comprising of using non-probability sampling or convenience sampling, no? Kay wala man mo nagkuha og sample size, so convenience sampling ra mo. Mo kita convenience sampling kung kinsa ra ang available og mo fit sa nga respondent sa inyong study. For example, since you are studying online distance learning, no, most probably students imong respondents. So mao nang convenience sampling kay sila man ang available at the same time sila pud ang mo fit as respondents in the study. No need na ko mo paruleta-ruleta kay wala man ko nagkuha sample size, no. Ikuha ra man ako sila tanan kay wala man sila kaabot og 1,000. Sing ana. So, butang ka diri using convenience sampling, the respondents comprise of 55 grade 11 ABM students, 16 grade 11 STEM students. So, tagsa-tagsaon nimo na siya tanan. Okay? To synthesize or to summarize, there is a total of 206 respondents constituting both grade 11 and grade 12 students of CSR. Then, table 1 shows the distribution of the respondents. Yung muna dayon na siya. No? So, usually class, when you have a table, your explanation should complement the table. Kung unsang naa sa table class, mo po i-explain nimo dira sa babaw. Pars good sa inyong gibuhat sa conceptual framework good. Kung unsay nakabutang sa inyong conceptual framework, katong schematic diagram, no, tong illustration, mo po imong ibutang sa explanation niya. This is important because in your results and discussion, di ba, pohon, mag-survey na mo. Then, mag-collect mo sa inyuhang data. Pag human mag-collect sa inyuhang data, inyo nang itali. So, kung sinakabutang dira sa imong table, mo po na i-explain po nimo kay each table has to have an explanation. So, kani siya, kani iyang explanation, mo complement sa table. And the table should also complement the explanation. No? Kay, kung naa kay explain dira niya, wala na reflect sa imong table, they do not complement each other anymore. And if naa kay nakabutang diri sa table, nga wala nimo na-explain tarong dito sa babaw, no, sa explanation, then, kuan na siya, no? Dili na pud sila mo complement with each other. So, always remember ha, every time that you have a table, such as a table of your respondents or the table sa tanan nimo results sa or findings nimo sa imuhang survey, dapat every explanation should complement it. Unsa ang plastada niya? If nakabantay mo, diri sa conceptual framework, una dyan ang explanation ha, kada na ay table or figure, may ngitag figure ka ng illustration, pie chart, unsa pa, pie graph, no? Or graph ba na siya, no? Or bar chart, or bar graph, bar graph or pie chart. No, those are examples of figures. No? Pero kanang mga table, no, like
mga columns and rows, no? Muna siya ang table. So, ang figure, first, pinakauna siya itong figure is ang conceptual framework. Una dyan na ang explanation. To be followed by the figure, no? Or the schematic diagram. Below is the label. Kung figures gani class, for example, sa inyo ang study, duha ka buok figures, no? Naa kay schematic diagram, sa sunod na apad kay pie graph, sa ubos na ang label, ha? Ayaw kalimot. Basta figures gani na sa ubos ang label. Dili sa babaw. Ang table, naa sa babaw ang iyahang label. Kung table gani, babaw ang label. Kung figure, naa sa ubos ang label. Okay, na diri sa ubos. And ang figures, muna that includes the schematic diagram, drawings, pictures, pie graph, bar graph, pie chart, bar graph, line graph, no? Kanang mga ingana or illustrations, any illustrations are considered as figures. And labels of figures should be below. Dili na pwede mag-una ang schematic diagram or ang table, dayon explanation. Muuna dyan ang explanation una, dayon ang table or ang graph. Kung magbutang na pud ka og table, una ang label, dayon ang table. So nasa babaw ang label niya, ha? So ay mo kalimot. Kay basin ang sa sunod, ibutang ninyo ang label sa ubos, no, kay naanad mo nga ang sa conceptual framework na apod sa ubos iyahang label. Table man ni siya, dapat naa sa babaw. Okay, so mo ni siya ang sa research respondents. Nakasabot raon saon paghanay. Same rapod ni sa kuanha EBM. Ning ana rapod. No kay maghimo mo sa inyong conceptual karon submit mo rong Sabado. Inyong respondents, identify niyo kinsa man yung respondents sa mong target market kay tanang taga barangay 1 or barangay 5 or those who are or students or kuan, no? So identify na nimo tanang kung tanang students di identify po nimo pila ka buok students per school imong kwaon. Okay? So same ra po na nga procedure sa inyo ha. ABM, no? Explain first the table and then ayun siya sa table dahil. Okay, wait lang sa class ha. Okay. So let's continue. Nakasabot round saon ang research respondents. Wala rin pangutana on saon paghimo sa research respondents. Pwede mo ka-unmute sa microphone. Damon saan pagkuha ka tong 14 dam ba? Ay, okay. Simple percentage method. Okay, so ito lang i-compute ha. O dam. Sige, sige. So, you'll be using simple percentage method kasi, wait lang saka, i-prepare na ko akong scratch paper. Okay. Ay, sorry. Okay, so please get your, actually sa'yo naman na siya na ko, i-divide naman ani mo sa, ang part divided by whole, and then multiplied by 100. So, isa ha. Please open. I will be transferring to the cellphone na pod class. So, how to get the percentage method? This will be also crucial because katong mag yes or no, for example, mag-sample mo, no? For example, mag-kuan mo,
yes or no ang inyong research instrument, dili Likert scale. Kaya ang Likert scale ninyo is 5, 4, 3, 2, 1. Ang simple percentage method, gamito na for yes or no. Hatag sa kong example. So, di ba, for example, ang inyong survey questionnaire parehas abi sa ako nga yes or no ra. So, simple percentage method ra po na siya. Kaya inyo lang ihapon pila kabuk ni answer og yes sa question number 1. Nag-share screen ra japon ko. I hope nag-share screen ra. Okay. So, pila kabuk ni answer sa question number 1 og yes, og pila kabuk ni answer sa question og pila kabuk ni answer og no sa question number 1, and then for example 15 kabuk ni answer ani ma'am, and then you have to convert that to percentage. So, ako nang i-illustrate sa inyo ha. Okay. Agtas ako sa cellphone kay murag ako mo na exit. Okay. Ari japon ta. Okay. So for example, 404 man tanan ato ang respondents na na-establish na nimo class. Ato lang ibutang ha. Na-establish na nimo nga imuhang sample size or ang imuhang total jud nimo nga kwaon as respondents kay 404. Di ba 404 man to tanan ako ang respondents. Now, ako siyang i-break down into 3 sets, for example. So, tourist, 300. Katuon sa ganito, associations. Ang associations nga ang nabilong sa associations 55 sila kabuok. Muna siya ang frequency. Frequency ni ha hinumdum eh. Convert na to siya into percentage. We will be using this formula. So, part divided by whole multiplied by 100. So, ang nag-make up sa 404 na ay tourists, associations, katong sa lang tawon sa nako to sa akong table, pila sila tan. Okay. So 55 ang associations, ang city tourism officers 11. Sila. The events companies kay 26. 26 ug 12. Saka na lang sa ano. Okay. So, you would like to know pila ka percent no ang 55. So, the formula is part multiplied by whole. Ako sa ni ipakita sa. Okay. So, ang part niya, for example, kanisa kong unahon, 55. Because 55 is part of 404, no? A part of 404. But the total or whole population of my respondents, kay 404 siya tanan. So, 404 akong ibutang dire. Nakasubaybay ra. So, part, for example, ako siyang i-break down into different parts, no? Kay ang 404, ga-comprise siya og 300 ka tourist, 55 ka associations, 11 ka city tourism officers, no? 12 ka buok tour and travel agency, 26 ka buok events company abi no. So tagsa-tagsaon ako nag-convert into percentage na sila. Kita ninyo sa table kanina. So kung saan ako ni una ang association kay mo na akong una i-compute. 55 is part of a whole because 55 is part of the 404 total respondents nako. So 55 una sa babaw and then sa denominator is 404. So 55 divided by 404. So, pila? 0.30 equals to 2.1 0.136. Okay, so 55 divided by 404 is equals to 0.136. Multiply this by 100 and you will get 13.6. Now, we need to convert this one to a whole number. So, round off, mahimo na siya og 14. Muna siya nga, 14 ang iyahang percentage, no, dire. Kani siya. Nakasabot ra, unsaon ang percentage, simple percentage method.
Hello? Yes, dam. Yes, dam. So, katong STEM or mapa-ABM man, no? For example, if your survey questionnaire pod is the same, so yung ato na siya pag-convert into percentage sa inyong respondents. Okay. So, when you also do that one sa inyong kuan class, no? Parehas ani. Pakita na lang po na ako ninyo. So, for example, po no, sa inyong results, ayun na kaayo ko. Same ra pod siya kung yes or no. Actually, masayon gani class na kung yes or no ang inyong survey, no? Kay mora po na simple percentage method ra po din yung i-compute. Pero I do not guarantee that all of you will be using the simple percentage method. It is because medyo okay, scroll down sa ta. Kagalisod ko class. Kadit lang. Okay, so same ra pod, no? Frequency and then percentage. So, actually, dili ganyan na siya simplified, no, nga kuan. So, for example, 393 ang ning answer og opportunity, no, for question number 1. Convert that one into percentage. I-whole number natin ni siya. Wala ko na whole number. So, whole number red siya po. So, yung ana na siya class, no, sa simple percentage method. So, this is useful in converting, no, the list of your respondents into percent, and also kung kuan na pod mo, no, mag-compute mo sa inyong data. Okay. So, same na po na dire, no, sa inyong distribution of respondents. So, 26, divide mo na siya sa 404, and then multiplied by 100, sumabot na siya og 6, no? 6 ang iyahang percentage, no? So, kung ang 300, divided by 404, multiplied by 100, so mahimo na siya og 74. So, ana ra? No? So, a part of this one, kaya mo man ang identify. For example, 55 ka book grade 11 ABM, ma'am. So, ang 55 ka book estudyante, divide mo siya sa total respondents nimo, and multiplied by 100, then mo na ayang kagawasan, no, 14. So, nakasabot na sa simple percentage formula. Yes, dam. Okay. So, let's continue. So, let's now proceed to the research instrument. We will not make the research instrument class kani siya, no? Dili ta kahimuan ni. If you will not make the research instrument first. So, kani siya, no? Dili sa ta mo sulat ani class kay again, your research instrument explanation here will cannot be made without you making the research instrument first. So, unsaon man ang paghimo sa research instrument, ma'am? So, your research instrument will be divided into several parts. So, ang first yung buhaton is, butang sa inyo ang title dire. Ka-share screen ba? Okay. Butang nyo ang title pinakauna nga part. And then, provide the respondent's profile. Naiuban nga cases class nga importante kayo ang respondent's profile sa ilahang research no kay nasa correlation. Naapoy uban nga cases class nga need ra siya ibutang ang respondent's profile pero dili siya kanang part no sa pag-compute sa data. Kaya na may uban nga class nga kanang mo matter ang perception no nila sa problem or sa study based on their gender or based sa ilang age. Para na if you're going to study business buying behavior or consumer buying behavior, no? Imuhang i-compare ang consumer buying behavior between sa those who are born or part sa generation Z o katopong naa sa boomer nga generation. So kana siya need po na siya ang age no mo matter jud no pero anay uban nga wala may correlation no or wala may kanang like for example dili nila identify ang difference no so mubutan jud ta sa name ra og designation sa participant. So kani do not worry kung
taas mo kaayo ang iyahang respondents profile. Daghan man gud kaayo ta og respondents kung nakita nimo and gikan sa lain-lain nga associations, no. So ang inyo hara kay dili man ning ani ka intensive or kadaghan ang inyong respondents, ang inyong harang buhaton is provide, no, the respondent's name and their designation. So sa ubos, instead of kaning association or city tourism office kay mo man ni ang designation sa kuang respondents, ang ibutang nimo diri sa ubos kay grade 11 o grade 12. Checka na nila kung sa grade 11 ba sila na belong or sa grade 12. And then next is ang sa ubos ana ilahang strand, no? ABM ba sila, STEM, TVL or UMS. So grade 11, grade 12, dayon ABM, STEM, UMS, TVL. Katong sa ABM class, no, nga business research, inyong ibutang dira for example, respondent's name, respondent's designation. So nara nila no kung gatrabaho ba sila, teacher ba sila or unemployed or for example unsa ang ilahang kuan ano kay usually inyong mga respondents dili man students alone, no, na may uban nga gaonog business, ang uban kay kanang consumer, no. So sa ubos anak class sa ABM ni siya ha, ang sa ubos na imong ibutang dira kay lang age, ilahang gender, no. So other important details pod. Okay? But for STEM, pwede ra participant's name, ilahang designation, o kung asa sila nga grade na belong, grade 11 ba or grade 12, and then unsa nga strand. Next is the questionnaire proper. So, nga na importante ni respondent's profile. So, at least it's really optional naman ang pangalan, no? Pero importante rin siya for us to identify asa na bilong nga grupo ato ang respondents. Okay, questionnaire proper. So, how do we make the questionnaire proper? Let's now go back to our statement of the problem. Alright, as a statement. Wait lang sa class ha. Nanghang ang kuan. Okay. So, balik ta sa itong statement of the problem. Open ta og si keynote. Okay. Same sa itong gibuhat sa inyong conceptual framework, let us now break down. No? We will now be breaking down our statement of the problem into 3. We will still arrange them according to theme. No? So, for example, dire. So, pinaka first part, no? Since ang first question, you would like to measure the potential of the city according to attraction, accessibility, accommodation, amenities, and activities. So, set A of your questionnaire, sa questionnaire proper, will include no, questions that will measure attraction, I hope maklaro ra ni kay dili kayo. The next is questions that will measure accessibility, questions that will measure accommodation, amenities, then activities. Next, set B. Muna po na siyang isagregate. Okay, dire, I would like to know the demands of the stakeholders in terms of the following variables: business and trade, educational and scientific, sports and cultural. Segregate mo na siya according to the variables, no, in each of your statement of the problem. Then arts and entertainment. This is only applicable ka sa if daghan ka og kuan, no, daghan ka og variables. Set C. So since we are going to measure that one, we are going to determine the challenges and opportunities.
So, set up ka for challenges and then opportunities. Ma'am, what if our questionnaire is, we would like to determine what are the factors no, that affects the mental health of the students in online distance learning. So, ang inyo ramaan na is if there are significant relationship, no, more on correlation man. So, most probably, ang inyo harang identify is unsa man yung mga factors. So, since you have already established that one in your in your conceptual framework, no need na ta mag-segregate ani according to theme. No, this is only applicable if daghan mo og visible po ang inyong variables nga inyong i-measure. But if you're going to determine only the factors, then usaran na siya ka set of questions. Sige lang, later on I will explain it. Okay, so for example, nahanay na nimo no according to variables ang imong questionnaire no from your statement of the problem. Maghimo na dayon ta sa ato ang questionnaire. So nasegregate na nimo no according to theme. We will start first with set A. Arita dire. Okay. So kung nakahinumdum mo class, our first variable no sa first statement of the problem is attraction. So ang first set puro sa na siya questions no about the 5 A's of tourism. And nakatong kada 5 A's na siya set of questions no per variable. So kung diri ay sorry. Kung diri attraction ang pinakauna, as you can see, na ay questions that will measure if naabay attractions or available attractions sa San Carlos City. Okay, attractions man tang una, so mo hatag ka at least 5 questions that will measure if there are enough attractions or sufficient attractions in San Carlos City. If yes, no, mo check dayon na si respondent dira. No, if no, if kulang sila og mga following attractions or following facilities under attractions, then mo check siya og no. Next, ang second dito no sa set A kay accessibility. So nanapog kay mga set of questions nila that will measure or determine if naabay sufficient facilities no for accessibility or transportation facilities or accessible ba ang destinations sa San Carlos City. So check ra ba siya og yes or no si respondent. O next, under accommodation, ko lang i-zoom in. Same red Japan, no? So, you would like to determine if there are enough accommodation facilities in San Carlos City, no? So, mapuna siya, di makabuok. So, at least 5 questions that will measure accommodation, no? 5 questions that will measure if there are enough amenities in San Carlos City, and 5 questions if there are following available activities, no, in San Carlos City. Okay. Next is set B. No. Set B is found in your question number 2 sa statement of the problem. So, ato dire. Okay, so this is set B, no? Under set B, nahuman naman mo og kay kada variable diri sa set A, no, in your first question in your statement of the problem, nagbutang man ka dirag 5 questions each. Nagbutang man kag 5 questions each, no, per variable. So, proceed po ka for set B, which is found in the second question in your statement of the problem. So, under business and trade, kay mo ni pinakauna, no, nga variable found in your second question sa statement of the problem, you list down all of the facilities that is related to business and trade, and if pa-identify ni respondent if it is a demand in their case. Do they demand convention centers no under business and trade? Yes, no, we need convention centers kay kung naami mga business conferences kinahanglan kinamo na. Do you need hotel venues? Yes, so mo check si respondent. Marketplace? Yes. Usually yes man ang answer ni respondents, no.
Under education scientific, because education scientific is under the second variable found in question number 2 in your statement of the problem. So, mulis down ka og facilities that is related to education, no, and the sciences. And then, mo check na sa respondent kung yes or no ba. No? Atag na pud ta. No? Same goes ra Japon for sports, no, and entertainment, no, provide facilities that is related to sports and entertainment, and they have to check yes or no, no, if they would like to have that facility or not. Mas related ra Japon ani nga um, variable, no, related to sports and entertainment. How about opportunities and challenges? So there are some of you nga appeal sa inyong statement of the problem, you would like to determine what are the opportunities and challenges, no, in online distance learning, no, or advantages and disadvantages. So yung buhaton is ilista ninyo tanang advantages or disadvantages, no, or challenges or opportunities, no, in online distance learning, and then your respondents will have to check if it's an opportunity or an advantage or a challenge or a disadvantage. Hata na po kog laing example para mas masabtan ninyo, no, on how to make the research instrument. Okay, so I'll try to open my screen na pod balik. For a while lang class ha. Okay, please divert your screen no. Diri sa kon ipin lang ang ako pang ayaw lang mo ari sa share screen mo lang taw no kay pangita atong screen nako nga naay bond paper no nga nakakuan. Hata og another example na pod on how unsaon paghan-ay sa inyong questionnaire. Okay, for example, if your study is about para anang sa UMS no level of support sa mga parents, no? It comes to the um, online distance activities sa ilahang anak, no? Silang children. So, the study is all about determining the level of support of the parents towards the online distance learning activities of their children, most especially in the home setting. So, imuha na isegregate according to 3 sets, no? Or 2 sets lang abi, no? Before class and after the class. So, ilista nimo what are those activities nga imuhang kinahanglanon before sa class, no? Like for example, mag-prepare ka sa resources needed, no, for your online class. Such as your laptop or load, no? Supportan ba kasi mga parents when it comes to your resources for the online class or the distance learning? Supportan ba ka og load, no? Or even provide you a space or a conducive space for learning. Butang ka mga indicators, no? Unsa man ni mga kinahanglanon nimo before mag-start ang online class, like a conducive space for learning, resources such as load or gadgets, no? No. And then mag-Likert scale ta, no? 5 4 3 2 1. 1 is not supportive. 5 is highly supportive. Since you would like to know unsa ang level sa support sa parents na towards sa pagskwela silang anak sa online distance learning. So before the class set, mag-provide kag mga indicators, no, 5 masking 5 or pulo ka buok indicators, no, nga needed nimo before mag-online class. And if ga-support ba imong parents ana, no? So mo check dayon sa respondents nga highly supportive, no, when it comes to providing resources such as load, or not supportive, no, ikaw pa magpalibog, something like that. After class, no? For example, like modules, no, or class activities, homework, what else? Projects, no? And outputs.
So on a scale of 5, 4, 3, 2, 1, unsa ang level sa support sa imong parents? Highly supportive ba or not supportive? So ana ra paghimo og questionnaire. No kay dili man tanan cases class pareha sa ato sa ako ang i-segregate nimo per variable ang kinahanglan nimo i-make ang questionnaire nimo per variable. No naay mga ubang cases nga dili ing ana. Okay. Another example. Nakasabot ra no when it comes to ing ani nga nga set of questionnaire. STEM, ABM. Okay, so mo-provide na po kong another example. For example, you would like to know what are the factors affecting um, mental health no, of the students. So, factors affecting the mental health of the senior high school students towards online learning. Now, you need to provide 3 situations, no? Before the class, during the class, and after the class. So, pwede mo ka-draft da ano, dita maghulat kay Sir Abiliar kung saan iyahang i-suggest, pwede ta ka-draft daad. Pakita na sila ang inyuhang ideas. Before the class, abi no, unsa maning mga things nga imong i-prepare before the class. And then, buta na nimo dira, no, kung, for example, ang situation is, I get anxious in attending the class since I do not have enough resources. Mo binang usa sa mga factors. No, list down tanang mga factors nga kon like mag-prepare pa ka sa mga resources. Dayon same no 5 4 3 2 1. Nya ilah lang i-check dira kung ang pinaka-highest is kanang ko ano strongly agree. So dapat no ang imong questions imuhan lang i-design nga ang response niya is strongly agree or yes or no, ayun strongly disagree. So daghanon na nimo no unsa may mga things nga imong ma-feel before sa class, no? And then para mas accurate pa jud ang content sa inyuhang questions, pwede mo ka search sa internet og example pero dili pwede kopyahon no. Kay ang questionnaire nato class na ay 2 types, na atay standardized, na atay self-made. Self-made questionnaire. Ang standardized questionnaire class is mo contact pa mo og author no kay example na Google mo no nakita mo sa internet na adray ready-made na nga questionnaire nga duol-duol sa inyong study. Pero naa mo ilisanan dili kay nga nakadaghan at least gamay ra lang inyong i-revise. But you have to buy the standardized questionnaire no or you have to ask permission no from the author. And sometimes kung mo ask permission good it would take us months no before siya mohatag og response kay kalabanan no busy man ang authors of anang standardized questionnaire. So although ang standardized questionnaire is dili man siya 100% free from error pero at least yung confidence level na sa mga 98% kay tungod it has already been reviewed by experts and it has been posted no or published. Ma-publish siya na standardized questionnaire class meaning na-review na siya no and na-approve na siya nga questionnaire. Ang setback lang is you have to pay for it no or you have to ask permission from the author no to borrow the questionnaire and then you'll have to revise some parts of it para mo fit jud sa inyong study. Ang nakanindot lang pud aning standardized is siya assurance no nga dili jud siya kanang full of errors no kaya na check naman siya. Ang self-made questionnaire is kamoy mo himo ana no. And then, usually kung self-made questionnaire kamoy mo establish, researcher made man na siya and it has to undergo a test of validity and test of reliability.
Pero mas maayo kung self-made no because you can customize the questions. Kana may ubang questions sa standardized class nga dili applicable sa inyo nga study o dili applicable sa imong respondents no kay dili sila ka-relate or for example no dili mo fit silang situation. Ang nakanito self-made is you can customize the questions so that it would fit no your respondents and even sa inyong problem sa study. Okay, so during the class, kung sabi mo ma-feeling mo, no, I feel anxious or I feel uncomfortable ano, in attending the class online due to poor internet connection. Meaning, dili ko kakuha sa tanang mga gipangtudlo ni ma'am no, kay hinay kay akong internet connection. Then mo check din sila, strongly agree ba sila or strongly disagree, no? So ana ra paghimo class pero dili ingani ka lamo ha natoy table katong para sa kong gipakita kanina. After class no paghimo na sa mga projects no. So I feel lost, butang abi dira no. After class no I feel lost in so i-table na ninyo ha. Dili mo magkuan, i-table jud na ninyo. Ana ra. Sample ra na siya. Okay, so dira abi no, I feel lost in answering the modules since I lack resources to access my learning materials. O, nga na abi. Materials. Strongly agree ba or strongly disagree ba sila or undecided no or agree ra ni siya no kay sometimes no ang aning 5 strongly agree then ang 4 agree then ang 3 o undecided 2 kay disagree then 1 kay strongly disagree so mo na siya okay nasabta ra unsaon paghan-ay sa research instrument. So usually kung ing ato no kung Likert scale kung mag Likert scale gani ta class kung mag Likert scale ta para sa to kung giingon kanina ing ani ang yang itsura. Okay, wala. So maging ani ra pud siya. Scroll down ko. So naa dira yung mga set of questions no before class. Na yung mga set of questions dayon. Strongly disagree, agree, undecided. Strongly agree, agree, undecided, disagree, strongly disagree. Na yung mga set of questions diri sa kilid. Dayon, activities before class, then activities na pod, set B na pod ta, no? Nabide sa tunga-tunga. So set B na pod ta, no? So during the class, may set of questions na pod, then 5 4 3 2 1. Strongly agree, agree, undecided, disagree, then strongly disagree. So ana ra. So dire ang nakalihaan lang ani nga questionnaire is yes and no ra ni siya. Kay hatag na kog mga indicators per question. And then sila ra bahala mo identify if mo agree ba sila or dili. Okay, so yung ato na mga samples so pwede ra mo ka-sort og hinay-hinay og himo no and then i-improve na ni Sir Abiliar once mo meet na pud ta next week Thursday or Friday. Question sa paghimo sa research instrument. Before ta mo proceed, happy na ta mahuman. Pangutana.
Hello? You can unmute your microphone. Okay, so since none, wala naman na nakuha raman, let us now proceed with the test of reliability and test of validity. Okay, so let us assume that you are already done with making your questionnaire, no? So kani siya nahuman na mo og himo class. So na-complete na ninyo tanan based on what is presented in your statement of the problem, and you have already let Sir Abiliar check your questionnaire and okay na sa iyaha, no? But it doesn't mean nga na-approve na sa statistician, no? Pwede na ta ka-survey. No. No, again, if you are going to make a self-made questionnaire, there is no assurance nga that is free from error. That is why it has to undergo a test of validity and test of reliability to ensure that your questionnaire is free from error. At the same time, no, dili po siya waste of time sa inyo, ha, kay natabo ba ni siya class, no? Dili na ko advise sino per sa uban nga strand sa una, no, nga sayop ang ilang paghimo sa questionnaire. Nya, kami to na panelist to ni Sister Cristino nya. Pag present sa estudyante sa iyahang sa iyahang thesis, nakita na mo dito ang iyahang survey questionnaire, no, nga wala pud na filter sa statistician, wala ning undergo og test of reliability, wala ning undergo og test of validity, unya ang nahitabo ato, we have to revamp it, no? Hilak po taon ng estudyante to kay kapoy pod biya, no? Kay kami po di po mi mo di sa Sister Christy nga i-revamp siya kay dili po biya lalim magsugod sa sinugdanan. Pero once gani masayop ka og himo sa imong questionnaire, wala nimo gi-undergo og test of reliability, wala nimo gi-undergo og test of validity, no? Gadali ra ka og survey, no, kay kanang ginahan ka mahuman dayon, mo man Japon, no, madakpan na siya po na siya kay dili mao ang result sa imuhang survey. At the same time, ang questions sa imuhang questionnaire wala na filter, no, daghang mga wrong grammar, dili appropriate ang questions simang, no, sa imuhang problem or simang sa katong imuhang statement of the problem. So mo na siya ang rason nga need i-revamp or mag resurvey. No, nya kapoy ra ba mag-resurvey class labi na kanang kung face to face, no, kay you have to print your survey questionnaire again and you have to undergo test of reliability and test of validity before ka mo proceed. So once you're done with your questionnaire, napakita ni mo si Sir Abiliar, we will now then proceed with your test of validity. And of course, no, mo agi sa jud mo sa pagpananghid sa ako apo magsugod na imong test of validity, agi mo sa ako sign ta og letter, and then mapavalidate mo sa 5 ka buok um 5 ka buok experts ana nga field. So unsa man ning test of validity and test of reliability? So under test of validity, there are actually 3 types. No, we have the content validity, the criterion validity, and the construct validity. So, may itag validity classic. For example, the validators, lima na sila kabuok, no, 5 experts of sa field, no, sa imuha nga study. If your study is more on education, then most probably we are going to get 5 experts, no, who are working in the field of education. If your study is all about medicine, then you will get experts who are working in the field of medicine, no. So kato kung study kay sa tourism man, so you'll be getting, no, people who are teaching tourism or who have worked in the tourism industry. So dapat, no, in conducting the test of validity, mas fewer lang ni ang participants ani because you will need to get validators, 5 ra ka buok, and then you'll prepare a validation tool. Okay.
Isa, for a while na sa class ha. Okay, so let's continue. Pasensya kayo. Okay, so, ang test ability is more on the questions or the content of the questionnaire. Content or questions in the questionnaire. While the test of reliability is more on how consistent are the responses. Kung saan pa na class, buagi pag quality control ang imuhang questionnaire before na to siya i-release for survey. Okay. So under test of validity, there are three. We have content validity or phase validity, criterion validity, and construct validity. We will start first with content validity. For example, no, I am a mathematics teacher. I will be teaching algebra. And then I would like to test if unsa na kadako ang inyong understanding sa algebra. And then, no, I will be making an exam, no, or test questions by the end of the semester that you will answer, no, to see or to test if nabumoy nakatunan sa kuha nga subject. Of course, the questions that will be included in my test nga dapat ako anang natudlo sa inyo ha. Dapat ang mga questions no, ako anang na-explain, natudlo na sa inyo kay kung naay mga questions dira class nga wala na ko natudlo sa inyo ha, unya gi-include na ko sa exam, there's a possibility that you will get a mistake. No, or dili mo ka-answer kay tungod wala man mo natudloan ana. No, in content validity, the validator will have to measure and read the questions if angay ba siya no ani sa respondents or if maka-respond ba or makatubag ba ang respondents ani. Kaya if you're going to put questions related to medicine and your respondents do not have a background in medicine, then surely they cannot answer or provide the best answer in your survey. Mo na ang content or face validity, no? How appropriate no are your questions in your questionnaire and if maka-answer ba ang imuhang respondents ana, no? So para sa puna sa katong test sa algebra, nakasabot raon sa ang content validity. Ano sa kabuok? 17, 16. Okay. Next, let's now proceed with criterion validity. In criterion validity class, you will need a validation tool such as this one. So for example, no, since your study is related to education and technology, we will be getting participants no or validators who are experts in education and who have a background in a little bit of background in technology. No, so mukatag 5 experts or validators, for example, Sister Christy, Sister Terry Abe, no, si Mama Katwal, and 2 teachers who are already veterans, no, dili ka ng mga batan o lang nga mga teachers. So, kanang dugay-dugay na po sa field of education, no, pwede lang silang Ma'am Via, no, or sila ni Sir Roy, no, who are already experts in the academe. So, there are your 5 validators, no? So, muhatag kanila og imuhang questionnaire, mo nimong i-prepare, muhatag ka sa questionnaire nimo, print ka, ihatag nimo sa ilaha, and mo prepare pug ka og validation tool. This is an example of validation tool. So, sa validation tool, no, ilang i-rate ang imuhang questionnaire if very high valid ba or not valid. So, di sa questionnaire ninyo, basahon na ni Sister Christine, no, kay ikuha nimo siya as validator. So, imuhan ng iyahan ng basahon, no, lang ni Sister Christy ang each question kung appropriate ba, in line ba sa inyuhang statement of the problem, no, ang grammar ba sa inyuhang questions kay sakto, so iyahan ng basahon tanan.
makakita gana si Sir Christy nga duha ra ang mistake. So, ihar nang sulatan dira nga please change this question, i-edit ni siya. And then iya ding ansiran ang validation tool no or evaluation tool sa questionnaire. So iyahang i-judge no, iyahang i-judge yung questionnaire kung kapasar ba siya. No, so mo ni ang mga indicators no. Kani siya. Kung 5 gani or very high valid mo yung meaning no 0 or 5% ra ang error no, gamay ra kayo iyang mistake. Kung mo answer kay Sir Christy og 1 no, or not valid meaning 21 to 25% ang sayop niya no, so medyo dako-dako no, so dili valid ang inyuhang questionnaire. So for example sa question number 1, the indicators in the questionnaire consistently and accurately measure each variable of the study. Kung makita sa Sir Christy nga wala siya kapasar ani nga indicator, so not valid no kay dili consistent ang each question niya, dili niya ma-measure properly ang variables in the study, so she will answer not valid no. So sa question number 2, ang questionnaire, ang iyang mga questions dira kay um, na-measure jud niya ang kinahanglan niya i-measure. If valid ra, no, pero na pa yung mga mistakes, no, kaya na ay mga sip-sip sa questions, i-answer ni sister ang number 3. Okay? So, muna na siya, no, ang criterion validity is, mo provide mo sa questionnaire, ipakita ninyo sa inyong validators, kanin, ilahan ng lantawon ang each question, no, that you made in the questionnaire, o niya ilahan ng i-rate, no, using a validation tool, such as this one. So, I'll give you an example. Para sa ito nagpa-validate pod ko sa questionnaire na ko. Okay, wait lang for a while. Naka-follow ra ang tanan. Yes, ma'am. Okay, so pangitaan ako itong example sa validation. Okay, nara. So, yan ang example sa criterion validation. No, na criteria nga i-answer ang inyong validators lang taon nila ang inyuhang survey questionnaire. I-answeran nila ang validation tool. Okay. So, si Sir Jeric, no, he is one of the 5 validators nga ako ang gipangayuan og tabang, no, kay kuan man si Sir Jeric, no, he is working in the tourism, city tourism in Sagay, no, and since my study is all about tourism, so most probably, no, my validators will be experts in the tourism industry. Dayon, si Sir Jeric, ako siyang gi-email, no, kay di mo ko kaagto og Sagay. So, nag-email ko sa iya ha, and then I sent him the validation tool ug ako ang questionnaire. So, gilantaw niya akong questionnaire, iyahang gibasa, and then naghatag siya sa iyahang ratings. So, based sa iyang nakitaan sa akong questionnaire, mo niyang gipang answer no sa question number 1, 4 iyang gi-answer, then 5, then 5, and then mo niyang mga ratings. So, ansira na niya, no, kay gibasa man niya akong questionnaire, and then Murag siya nagyahang gi-rating. No, personal na yung mga contest good nga. Mo perform dira sa tubangan, dayon mag-judge ka no na kay mga criteria nga i-meet no, then imuha da yung ansiran. So na siya yung mga comments and suggestions nga. For example, diri nga question palihog ko og include ani or i-remove ni siya no para mas ma-free from error pa jud ang imuhang questionnaires. No? And then na ay signature niya. So actually lima nis nakabook no, na si Miss Star, na si Ma'am Nenet, no, na patong duha ka book teacher sa LCC, no. So daghan actually sila ang ni-validate, no, lima sila ka buok. No, but all of them are either teaching in the tourism department or they are working in the tourism industry. So may validators po no, lima mas sila ka buok class. Napod sila ko ano, master's degree in business and most especially in tourism. So dapat sa inyo ha, no, since more on education, dapat teacher, no, or for example an administrator, no, who are an expert in the academe or in the
in the education or in the field of education. So, ana ra magpa-validate, no, using criterion validity. So, for me, I think it's much more easier to have a criterion validity, no, kay para na-adjud tay basihan, no, parehas ani. At least na-adjud tay basihan ba, no, nga kung na-validate ba jud. So, unsaon man ma'am pag-measure? So, tingubo nimo ang 5 ka buok validators nga responses. Total nimo na siya tanan. Pagkahuman, no, mo gamit ka atong frequency and percentage nga formula. No, kato kung gipakita kanina, no, katong part divided by whole, dayon multiplied by 100. So, yung ana ra, no, ang criterion validity. Let us now proceed to construct validity. So, unsa man ni ang construct validity? For example, if you're going to measure unsa man tong mga factors or causes of depression, no, mo man na imuhang sa study nimo. So dapat to ang imuhang questions should be related on how to measure no what are the causes of depression. No, dili kay masimang na imong mga questions, no, dili na depression maabot ng self-esteem, no, which is dapat imong focus naman is more on how to determine what are the causes of depression. So dapat no your questions should measure those causes. So mo na ang construct validity. Meaning, pag construct nimo sa questions, related po sa problem nimo. If, kay, mo naman siya po no, mo undergo naman siya po na criterion validity. Paglantaw ni kuan ni validator nga, uy, iyang study kay kuan man, mo measure siya og kanang effects of mental health niya. Ngano naabot man siya og physical health, naabot man siya kanang kuan magkasakit siya kung mauni nga more man siya on mental health, more on psychological. So dapat yung questions is more on the psychological part. So, mo na ang sa construct validity. Naka-follow ra tanan. Yes, ma'am. Okay, let's now proceed to test of reliability. Okay, so there are 4. Now, we have the stability, equivalence, homogeneity, and score reliability. Now, let's say, ni agi na mo og criterion validity, no? Nya pag-compute tanan sa result sa kaning validation tool sa 5 ka buok validators, no, kay 5 ra man ni kabuok sila. Pag-compute nimo sa tanang result sa 5 ka validators, no, nakakita nimo nga very high valid ang result. So you are now ready to proceed to test of reliability. Again, we cannot proceed with test of reliability if wala mo na ka-undergo og test of validity. So usually this comes first, mo ni pinakauna. So makapasar mo aning test of validity, you are now ready to proceed with test of reliability. Sani? Okay. So, since you are now done with test of validity, no, nakahuman na ka og kuan, nakahuman na ka og compute tanan no sa result, nakapasar mo ana, proceed na ta sa test of reliability. Now, under test of validity, di ba, you only need 5 validators who are experts in the field. Here, you will need no participants from your sample size. So magpa-test retest ta, no? So kinahanglan kag daghan nga participants. So let's say like for example here in test of stability, no, test retest man ni siya. Test retest ang tawag ani niya. Mo ni pinaka-common usually, no? Ang stability test. Okay, so in test of reliability, for example, di ba, na-establish na to nga out of the total population of 1,000, you have the sample size of 286, no? Katong gihimo na to kanina, di ba? Ang sample size ato is 286. From the 286, mukuha pa jud ka og at least 5%, no? 5% of your sample size to be participants in your test of reliability. So what is the 5% of 286? 286. So 14, no? So 5% of okay, 14.3 man. So, 15 na lang nato, no? So, 5% of 286 is 14.3. Round it off, bahalag di kabot og 5, no? Kaya wala may
13.3 nga 14.3 nga taho, no, whole number man dapat. So 15 na lang nato, 15 participants. For the test of reliability, unsay buhaton ninyo ani? In test of stability, which we will apply test 3 test, you will print 15 copies of your questionnaire for your 15 participants. So 15 copies of the questionnaire kay kani pwede na ta ka-test retest kani agi naman mo test of validity. So meaning free from error na ang questions. Ang inyo harang identify is how consistent are the responses from your participants. Kay although no makapasar man siya sa test of validity based on your validators, it is still up to your respondents no to see if consistent ba ilahang responses. So for example, nag-print ka og 15 copies no of the questionnaire to at least 15 participants. 50 na kabok no. I-distribute na nimo sa ilaha. For example mo, patas 3 test ka. So the first test, under ni siya stability ha, kani ako ang gi-discuss ron. Okay, upat na sila kabuok. So stability, test 3 test ni akong gi-discuss ron. Under test of reliability. Okay, so first test, imo i-administer sa 15 participants of the test of reliability. So, ang first test nimo is karong February 11. Imong gi-distribute. Dayon imong gi-gather dayon ang ilahang results no from the test. Imong gi-compute, imong gi-tally, i-keep sana siya. Go back after 2 days for the retest. Which will be on February 13. Same people, no, same participants. So out of 286 kuha ka 15 ka buok, no, 5% of 286. So for your test of reliability. So the same participants pabalikon nimo sila. Dayon, tagaan mo sila balik atong 15 copies of the questionnaire. Kung natingala mo kato sa una, di ba, kadumdum mo nga ang senior high school sa una, grade 11 mo nga sige rag pa-take og questionnaire no, sige rag pa-answer og questionnaire ang grade 12. Nagikapuya na mo no kay kabalik-balik man sila pa-answer ma'am oy no nya mora man Japon ang unod no ano magsig-balik-balik. They're actually conducting the test of reliability. Kay they would like to see if naay consistency sa inyuhang responses. Kay nga naman, namagoy tendency man good class nga sa first test nag-answer sila og yes no, majority nila nag-answer og yes. Pag retest na sa February 13, gasagol-sagol ng answer. Nya wala ra bay nausab sa questionnaire, walay nausab sa question, maora same people ra ang imuhang gi tagaan sa questionnaire, walay nausab sa participant, walay nausab sa question. Pero nga naman, between the first test and the retest, lahi-lahi ang ilang answers. Nga parehas naman unta tani ang questions ug ang participants. Maybe there is something wrong with the questions, not with the participants. Kay tungod wala sila kasabot sa questions sa imong questionnaire nga prone sila nga ilarang ipataka ag answer no kay wala man sila kasabot no dili dali ma-comprehend ang imuhang questions gibutang sa questionnaire. Sumupo na siya ang rason. No. So meaning, dili reliable, there's no consistency in the responses, therefore mahagbong sa test of reliability. Sumuo na siya. Kaya tingala mo nga itong balik-balik man og pa-answer no, gasig balik-balik ang grade 12, magpa-answer ninyo. Kaya dili pa jud tanan pa-answer no, pila ra ka buok and then taon-taon mobalik na pud sila. No, so kato to siya class mo to ang test of reliability. Okay. Next. So mo siya first test and retest sa February 13. Now for example, nagpa-test 3 test ka no, stability imong gigamit sa test of reliability. Nagtagkag 15 copies of the questionnaire to your 15 participants kay you're only be getting 5% of the sample size. So you conducted the first test on February 11, same questions to the same participants, same goes for the retest, same questions to the same participants. Now nakita nimo dito class nga identical ra ang responses no sa February 11 o February 13, walay na usab, then pasar na mo sa test of reliability. But of course, no, you still need to provide the Cronbach's alpha nga formula no to compute all of the findings of the data. Okay. Next is equivalence.
So nasabtan ra ang stability before we'll proceed with equivalence. Nasabtan ra. You can unmute your microphone. Tanda, dam. Okay. So let's now proceed with equivalence. So ang equivalence is, for example, naghimo imong teacher og research instrument which has already been approved no nya, standardized na siya, mitag standardized na na-check na siya, nakapasar nagta sa validity, test of reliability, no, kanang free from error ni siya nga questionnaire, and then na-publish na ni siya online. Meaning, kani ang questionnaire standardized na, no? So, si teacher naghimo og naay standardized questionnaire. And then ikaw naghimo pug ka og questionnaire, no, para imong i-survey, no? So, mo undergo ka og test of equivalence, ang katong imuhang gimo nga questionnaire, imuhang i-administer sa imong 15 participants, no? And then ang questionnaire pod sa imong teacher imo pong i-administer sa ilaha. Although I dili man parihas yun, no, pero duol-duol no og questions kay ang study ang gihimo nga questionnaire sa imong teacher parihas og content sa imuha pod nga gihimo. Now, for example, ang study ni Teacher Abby is more on the mental health of the students. Imuha pod mental health pod, no, pero naray mga gamay nga kausaban, no, pero closely identical. Gi-distribute nimo ang questionnaire nimo sa 15 participants o gi-distribute po nimo ang questionnaire ni teacher nimo sa imong 15 participants. Pag collect na nimo sa data, imuhang i-compare ang results gikan sa imuhang nga survey o gi-compare po nimo ang results gikan sa survey sa imuhang teacher and to see if they have identical or near results. If parehas gani sila og results, meaning ang imuhang questionnaire nga gihimo can can be at par, no, or equivalent na siya sa gihimo pod si mong teacher. Mara na ka nang murag equivalent na sa gihimo sa expert, meaning murag proof na siya nga reliable ang imuhang questionnaire kay parehas og result pod sa questionnaire pod sa imuhang nga teacher. So more na siyang example. Another example, nagkuha kag standardized questionnaire from an expert nga researcher. Unya naghimo po kag imuha. Kaning duha ka questionnaire katong gikan sa expert nga researcher og imuha, gi-distribute nimo sa imong respondents or sa imuhang participants, so dili respondents. So sa participants nimo. Dayon, no, once nga na-answeran na nila, imuhang gikuha balik, imo gi-compare ang results sa duha ka questionnaire. I-compare nimo ang results sa imuha nga questionnaire og results sa katong expert na. Nya nakita nimo nga parehas ra mo og responses tanan, no, or parehas ra mo og results tanan, meaning duol-duol na sa expert, no, ang imuhang questionnaire nga gihimo. That's test of equivalence. Okay. Next, homogeneity. Ang homogeneity is for example, no, para sa man sa content validity, if you are studying more on self-esteem, your question should measure self-esteem, no, not self-efficacy, no, not self-confidence, kay lahi man na silang duha, no. So purely, no, imong question should only measure self-esteem and not anything else, no. So more siya on ano, focusing on one aspect alone, no. Kung mental health ra, wala na ilabot ang emotional health kay lahi man ang emotional health sa mental health. Wala na ilabot ang physical health, no, kay mental health naman ang imuhang gistudihan. Score reliability. So ang score reliability class is, for example, you're going to administer your questionnaire, no, to 10 or 15 participants. Regardless nga gikan sa lain-lain nga strand, ato lang ibutang 15 participants nimo, no, 5% of your sample size. So kani 15 participants nimo dili gikan sa usa ka classroom, no, gikan ni sa lain-lain nga strand. Despite nga gikan sa lain-lain nga strand, pero they have the same results, no, pareha sila og responses, and that is score reliability. Okay, kay regardless kung lain-lain pa na ang mo judge or mo mo evaluate sa imong questionnaire, as long as para sa man sila responses tanan, no, or closely identical, then that is score reliability. Okay?
questions with regards to test of reliability. Usually, when we conduct test of validity, na ang atoa is we will proceed with criterion. Now, we will be using a validation tool such as this one. And then, we'll also be using stability or test retest no, for test of reliability. Mas kuan man good class no, mas accurate ang data if you're going to proceed with criterion validity kay nadyo tay validation tool nga mo measure sa questionnaire, and we will be getting 5 validators. Once you will pass that, you will proceed with test of reliability, wherein you will conduct test retest. You will get 5% from your sample size. So sila ang mo-participate sa test of reliability. Okay, once you are done in conducting the test of validity and test of reliability, and you have already passed both tests, so you will now be preparing your transmittal letters and research informed consent form. So what are these, no? So nagbutang ko ani sa inyong Google Classroom. A research informed consent form is somewhat like a letter or a paper that will notify your respondents about the research. Ang content sa ani sa research informed consent form classes, unsa ang title sa inyong study, who are the researchers, asa sila na affiliate. Affiliate is asa sila ning na belong na school. The contact number of the researchers, who is the advisor, purpose of the research, no? So unsa yung purpose, no? We aim to determine the effects of mental health, effects of online distance learning towards the mental health of the senior high school students, no? And description of the research, so unsa man siya, no? So it shall adopt quantitative, no? Di man may qualitative, no? So quantitative, descriptive design. And then it describe ratanan, no? Unsa ang research all about. Potential benefits, so how will the findings be used in the study? So the findings will be used as a basis for creating a development plan or a proposed intervention program that will benefit students and teachers in Colegio de Santa Rita de San Carlos Incorporated. Confidentiality, mo ni pinaka-importante, you will notify your respondents, no, nga you will not disclose their identity. At the same time, voluntary ra ang ilang participation sa research, no? So tanang raw information dili ipagawa sa public, kamuray mo keep sa ilahang responses niya, dili nimo na i-share, no? Dili nimo na i-post imong my day, dili nimo i-post dira sa kuan. Confidentiality of the data, no? Kay mo answer man sa survey, di man nimo pwede i-release ang identity sa imong respondents. Publication, so asa man nimo siya i-publish, no? For educational purposes, this will be published for scholarly consumption, no? So gamiton na siya for educational purposes, no? And then to also generate knowledge, no, for future research. Participation, i-inform sila nga their participation is voluntary. Pwede sila ka-back out or withdraw sa ilang participation once dili sila comfortable sa survey. Informed consent, so maray na siya kanang given the information above, i-confirm dayon ni research participant or ni respondent nga understand niya tanan nga conditions and even the information provided in the research informed consent form, so marag kontrata, no? And they have to sign their name, meaning they willingly agree, no, into answering or participating in the survey. And the date kano sila ning sign. Okay, next is the transmittal letter. So once gani nga nakapasar na ta sa test of validity and test of reliability, we will now be proceeding with writing the transmittal letter. So sample ra na hadi should totally sa mayor jud ta mo sulat, no. So mananghid mo una sa school, Sister Christy, no, kay under mo sa Basic Education Department. Mo conduct mo og survey, but not in the school premises, no, online lang, no. At least you will notify the school head. And then you also notify the advisor, no, that you will now conduct the study. Kay usa ra bang uban magtuga-tuga og survey, no, nya wala na nang hidaan sa advisor, kay na may tendency nga dili mo sugtan sa advisor kay naapay mga kulang or wala mo ning undergo sa test of reliability. So dapat mananghid sa jud. Another example of transmittal letter is most especially sa ABM students, no. Ang ABM students abi mo interview og kanang naa sa mga fast food chains, no, or for example mo interview og
respondents sa barangay 1 or consumers. So they have to present a letter no kay parang mo basa si respondent no nya mo allow siya nga mo conduct mo og research sa ilahang lugar. Ano ra? So usually online ra man ita na no, di man ta mo agto jud dito. Basta na ta og letter nga mananghid ta at least for formality. Okay, what other forms pa to kung i-prepare? Magkano naman ni so far? Okay, for the ABM, I do hope na apa mo no. So sa ABM, sa inyuhang survey, ing ani ra no kay di ba marketing aspect raman to inyuha, technical aspect, parehas raman mo tanan no, socio-economic, management aspect, na pa yung mga technical aspect. So yung buhaton ani parehas akong gi-mention kanina no, i-divide mo siya according to aspects and then provide questions per aspect. So kung sa marketing aspect, provide questions nga i-measure if na-advertise na ba mo'y capacity to advertise your products and services to your potential customers. Na ba mo'y sufficient technology or skills no to make your own promotional materials muna sa marketing aspects no. 5 ang very high, 4 ang high, 3 ang medium, 2 ang low, 1 very low. Corny isa din yung example ani class. So for example sa marketing aspect yung butang dira nga imong mga tao ba do you have enough skill no to make electronic promotional materials such as kanang para sa mga Facebook covers no or kanang mga posts sa Facebook no kanang dili lang pictures alone but can you make an infographic no, do you have um technology no or skills no on how to make infographics. Now, technical aspects, do you have adequate or sufficient number of people who will work in your business? Knowledgeable ba imong mga employees, for example if you are going to open up a restaurant, ang imuha bang mga employees kay naabay background sa cooking no or naba sa HRM degree or culinary nga degree o may ana. Sample ra na siya. Okay, so what level of education kalabanan sa imuhang mga employees? Apil na po na dira inyong monthly income for socio-economic. Okay, management aspect. So, inyuhang capacity to manage the business, no? Namang may capacity to cater at least 5,000 or 3,000 no or 500 ka buok customers no may ana. Okay, so same ra nga plastada, you still have the sorry. Sa business plan na ini. Breakdown sa budget. So, nadiri ang topic no or title sa inyong business, name of the participants, ang ilahang designation, no? So, business owner ba sila or consumer? Then, evaluation tool. So, instructions ra ni sa babaw. No? And then, proceed dayon ta sa per table. Okay, that is for ABM. So, I will just send the format of this one in the Google Classroom. Okay, so we will just proceed with data collection procedure, data analysis procedure, and ethical considerations next meeting. Before we will end, I would like to remind everyone, so each group, ang STEM lang usa, no? STEM and UMS for ABM, Sir, Vispo raman natong dool na, no? So, dili lang sa tamo, agto sa school ABM, no? STEM and UMS lang kay quantitative research man ila, ha? So, you will ask Sir Abiliar, we will set a schedule basta somewhere in Thursday or Friday next week. So, Thursday afternoon or Friday morning. So, what you will prepare is the statement of the problem, title of your study, and who are your proposed respondents. What you will ask Sir Abiliar is what kind of sampling technique, katong probability ug non-probability ha, dili tong sample size, no? Sampling technique ang inyong gamiton. Sa
statistical treatment for your data analysis procedure. And what kind of questionnaire will you be making? Will you make a checklist questionnaire, yes or no? Or a Likert scale questionnaire, which is 5, 4, 3, 2, 1? No, 5 is the highest, 1 is the lowest. Okay, so mura na siya. Questions. Mga pangutana. Katong nag-resubmit, no, I will be checking na to after sa exam sa college, no, kay medyo, nabisi ko karon nga semana kay um, naghimo ko og tas paper sa college. No, po na siya ang reason nga no, wala kay ko ka-check sa nag-resubmit. So I'll be checking Aligrado and Alolor's group pa no, kay I'm asking them for a resubmission. So I'll be checking them after the exam. I will just give my feedback right away. Inform na ta mo sa group chat.